Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Aquí estoy otra vez. Ya saben, mi nombre es Demetán y aquí estamos tratando de hablar inglés. Este, eh, pues con cosas básicas por mientras, por cosas básicas como animales y letras y todo eso vamos a empezar a hacer. Este, en esta ocasión vamos a hablar sobre los animales que viven en la selva. Bueno, lo vamos a hacer en dos partes porque este eh, son muchos los que tengo, los que quiero probar, los que quiero decir y y, y creo que sería conveniente que lo hiciera como en dos partes. Ah, o no sé, bueno, a lo mejor los meto todos en este mismo video, no estoy seguro, pero ya saben, el método es de que vamos a hablar ahorita, el intro, la introducción va a ser en español, como ahorita estamos haciendo, y ya cuando empecemos a hablar los animales en inglés, decir los animales en inglés, vamos a empezar a hablar inglés. Ya de ahí ya no vamos a hablar español, vamos a hablar inglés. ¿Sale? Entonces, este, vamos, ay, se mueven las tarjetitas. Vamos a empezar a hablar, a decir, espero que les guste este video, este pequeño video, no son muy largos, o me gustaría saber si prefieren, que sean, videos más largos o así de cortitos. Yo digo que son así de cortitos para que pues se repasen una y otra vez y no haya mucha información, tanto porque luego se confunde. Así que, bueno, vamos a empezar. Let's start with this animal. This is a leopard. 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 Now, here's another one that it's sort of the same. It's called a cheetah. Cheetah is sort of the same because cheetah is a cat with spots, and this is a cat with spots, which is a leopard. Leopard, cheetah, cheetah, cheetah. Lion, lion. Another cat, which is a lion. Oh, here it is, another cat. This is a panther. 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 Oh, we have all the other cats together. There's a tiger. Another cat. Tiger. 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 This is a fox. 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 Ooh, look at this. It's a furry little animal. Squirrel. 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 Polar bear. See, here's this. This is two words. This is a bear. Bear, but what type of bear? Because it's white, is called a polar bear because he lives in the North Pole or South Pole. Polar bear. Two words. Two words into one. Polar bear. Polar bear. Kangaroo. Kangaroo. Kangaroo.
crocodile, crocodile, crocodile. Armadillo, armadillo. This is an armadillo. Tortoise, tortoise. Well, technically it's a turtle, but it says here tortoise, tortoise. Oh, look at this. Meerkat, meerkat, meerkat. Deer, deer, deer. Should we start with these? Or should we stop with what we have? I guess we'll stop with what we have for now. And in another video, I'm going to do part 2. Okay? Thank you for watching. And stay tuned for the second part.